it is very much an important thing in their culture. So it was very special to Jehovah God how Graciela took a stand to say no to her family. And let's leave you with that just for a second while I translate that in Spanish. Bueno, solamente explicando lo que ella aquí enseñó, que la mayoría sabe, ¿verdad? Esta observación que cuando la niña pasa, o marca, ¿verdad? O señala, cuando la niña pasa de la edad de niña o juvenil a la edad de una mujer. Y es muy importante entre muchas familias en América Latina. A veces con ciertas familias es aún más importante que la Navidad o otros días festivos, en el sentido que muchas personas gastan más dinero, más tiempo, hay muchos invitados, más que otro día festivo. Y bueno, no estoy diciendo que fue una cosa tan grande con la familia de Graciela, pero sí fue una cosa importante y grande, y especialmente fue muy grande y preciosa como ella le agradó a Jehová por rechazar esta celebración. Y fue una de las cosas que ella ha mostrado su amor a Jehová. Y ella, Jehová, recuerda, va a siempre recordar esto. Now, even though we as Jehovah's Witnesses do not celebrate days that the Bible indicates that should not be celebrated, we do celebrate days that the Bible indicates clearly should be celebrated. Isn't that true? One of them is the 14th day of Nisan, in the Bible's calendar, lunar calendar, on the month of Nisan, the 14th day. We know that day is the exact day, the exact date that Jesus died. So every year we celebrate that day. We commemorate it. We meet together and observe it. Another day we celebrate would be, most of us, really. We celebrate the anniversary, the wedding anniversaries. And that's directly related to what we're doing here. We're celebrating today, aren't we? We are celebrating, we want to be happy with Graciela and Daniel today because it's their wedding. And later, we'll also be celebrating more. We'll be going to the wedding reception. We're going to have a good time with them. Right? It's very important. But why do we celebrate this day? Why do we celebrate this day? Well, if we look in the Bible, in Genesis chapter 1, actually, it's Genesis chapter 2 in the New Bible. No, I'm just kidding. It's always been in chapter 2. I just kind of forgot. Genesis chapter 2. And let's read verses, let's start with verse 21. Genesis chapter 2, start with verse 21. Genesis 2:21. So Jehovah God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of his ribs and then closed up the flesh over its place. And Jehovah God built the rib that he had taken from the man into a woman. And he brought her to him, to the man. Then the man said, "This is at last bone of my bones and flesh of my flesh. This one will be called woman, because from man she was taken." So we can see that Jehovah brought the first couple together. He instituted the first marriage. It is sacred, and we want, because he instituted the first marriage, and it is something that he has arranged according to his will, we definitely want to celebrate it, and even yearly, as many of us do as our anniversaries come along. The provision of marriage, as we can see even in this same chapter, was to be permanent. And let's look at the same chapter in verse 24, the next verse where we left off. Verse 24 says, "That is why a man will leave his father and his mother, and he will stick to his wife, and they will become one flesh."
that one flesh should never change. It should be permanent. It should be forever. And since Jehovah God is a God of love, is one who arranged the marriage, and the Bible also calls him the happy God. Isn't that true? So honorable marriage then reflects these qualities of love, happiness, and permanence. So now in Spanish. Aunque los testigos de Jehová no celebramos, ¿verdad?, los muchos días festivos, los que la Biblia no indica que debemos celebrar, como la quinceañera, sí celebramos ciertos días, ¿no es cierto? Celebramos ciertos días, y uno de estos días es cada año, el 14 de Nisan, según el calendario bíblico, el calendario lunar, el mes de Nisan, el 14 día. En esta fecha exacta conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Otro día que celebramos cada año son los aniversarios de las fechas de las bodas, ¿no? Nuestro aniversario de boda. Y eso está directamente relacionado con la razón que estamos aquí, ¿verdad? Porque celebrar el aniversario es seguir celebrando este mismo día. Y estamos celebrando este mismo día con ellos. Queremos estar muy felices con ellos. Y vamos a seguir celebrando también en la recepción de boda, ¿verdad? Y vamos a disfrutar mucho de la recepción de boda. Pero, ¿por qué exactamente queremos celebrarlo sin excepción? Bueno, si buscan conmigo en la Biblia, en Génesis, capítulo 2, Génesis, capítulo 2, noten lo que dice, comenzando con el versículo 21. Génesis 2, comenzando con el versículo 21. Por lo tanto, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y entonces cerró la carne sobre su lugar. Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer, y a traerla al hombre. Entonces dijo al hombre: esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. Y apreciamos también como el arreglo de matrimonio era para ser permanente. Leemos aquí en el texto que leímos que es algo que hizo Jehová mismo. Él se casó. Él casó la primera pareja. Y él unió la primera pareja. Entonces sí, celebramos este día por esta razón. Y notamos también que tenía que ser permanente. Fue su propósito, el propósito de Jehová. Nota lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Y esta una sola carne, de ninguna manera debería romperse, ¿verdad? Tiene que ser permanente según el propósito de Jehová. Y también reconocemos en la Biblia que Jehová es un Dios de amor, como menciono muchos textos. También es un Dios feliz. También que es un Dios de eternidad. Entonces esas cualidades vemos en el matrimonio y queremos apreciarlo mucho. Now, how can you, Daniel, and how can you, Graciela,
make marriage last? How can you make it last in love and happiness? Is it going to happen automatically? No, it's not going to happen automatically. For marriage to last, God must be always put first in our lives, before all things. And just like you put first, Graciela, your dedication to Jehovah even before this wedding day, also Daniel, you put first your service to Jehovah, progressing spiritually, demonstrating that. It's encouraging to others, and it's the way that we encourage each other as husband and wife too. We build each other up. This is very important. And something else that we want to always include and remember and work at in the marriage is what this is. Anybody seen one of these before? This is a threefold cord. We never heard of a threefold cord before we learned the Bible, before we learned the scripture in the Bible. Who says threefold cord? I mean, we never heard that, right? But we know that the Bible speaks of a threefold cord. And if you look closely at this cord, we count that there are 3 cords. It's threefold. And it cannot be easily broken. It's really tough. The Bible compares marriage to the threefold cord. And we can see the idea that one cord is Daniel, one cord is Graciela, the other cord is Jehovah. Both mates are united mutually in being supportive, but that love for God, that unity with God, that working in harmony with His will and His purpose is what keeps the marriage strong and lasting. Let's look at Ecclesiastes. I don't know how to say it in English anymore. Ecclesiastes, right? Yeah, Ecclesiastes. Let's look at Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4, and let's begin with verse 9. Ecclesiastes chapter 4, begin with verse 9. 2 are better than one because they have a good reward for their hard work. For if one of them falls, the other can help his partner up. But what will happen to the one who falls with no one to help him up? Moreover, if 2 lie down together, they will stay warm. But how can just one keep warm? And someone may overpower one alone, but 2 together can take a stand against him. And a threefold cord cannot quickly be torn apart. There we have it. And we understand what the Bible writer, by inspiration, was talking about here, throughout the context even. That threefold cord includes Jehovah, and it needs to remain that way. Ahora muy bien, en español. ¿Cómo puede usted, Graciela, también usted, Tania, lograr a un matrimonio que perdura con amor y felicidad? Y sabemos que para que el matrimonio cristiano perdure, ambos cónyuges deben poner a Dios en primer lugar en la vida. Siempre, sin excepción. Siempre viene primero Jehová. Y estamos en este sentido también aplicando Mateo 6:33, buscando primero la voluntad de Jehová, los intereses del reino, y todas las otras cosas serán añadidas, incluso en el matrimonio. Pero otra cosa que habla la Biblia para ayudarnos a mantener fuerte el matrimonio